Hi students, welcome to English channel. Hope you have watched the previous videos about the castle, and now let's get into the thought. So today I'll start with the thought which is related to our prose. You should never give up, no matter how hard the situation is. Always believe. I think you got it. And again, if you fall behind, run faster, never give up, never surrender, and rise up against the odds. No matter how tough life gets, never give up. It's the best thing you will ever do to your self-confidence. So students, I think you got the thought which is related to the self-confidence, and we should not give up our thoughts, ideas, hopes. So today we are going to see the first prose, Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. So here is the thing, that is hardship and adversity. So now we are going to discuss about what is hardship and the adversity. Hardship gives you the experience to handle anything that happens in your life, whereas the adversity helps you to think optimally. So I think you have come across the proverb that is about the optimistic feeling. Be an optimist, don't be an pessimist. So here we are going to see the hardship and the adversity. Before going to that, here they have given in that warm-up session, life is full of ups and downs. It has pleasant surprises as well as rude shocks. Nevertheless, every incident offers a lesson for us to learn and evolve into better individuals. So nevertheless, in the sense, in spite of that, and evolve, develop gradually. So as we know very well that life is full of ups and downs, and we have to beat it. Whatever happens, life has to go. Life has to go on. So here they have mentioned some unexpected challenges. So life is a race. So we have to run. Likewise, so here they have mentioned some unexpected changes or adversities one could face in life. So adversity, as I told you in that session, adversity is nothing but a difficult or unpleasant situation or bad luck, trouble, etc., etc. So here, according to this prose, I have given family relationship, health issues, financial crisis, academic or career disappointments. So this is what I have given here in this boxes. And I have given one quote, adversity is the mother of progress. Yes, if there is an adversity, there is a progress, says Mahatma Gandhiji. So this is what I have shown here. Now I think you have cleared about the hardship and the adversity. Hardship gives you the experience to handle anything that happens in our life. And the adversity helps you to think optimally. So be an optimist, don't be a pessimist. Again I am saying. And then second one, what qualities do you think one should possess to handle hardship? So if you have the suffering, the severe suffering or trouble or pain or misery, ruin, poverty or any financial distress, anything,
how you are going to overcome. So first you have to accept the hardship and then control your anger and practice patience. So many things are there, but here I have chosen the topic related to this prose. Help each other, support your family. So these are all the things we can overcome, and these are all the unexpected challenges or adversity one could face in life. And now we are going to see 6 kinds of adversity. So as I told you, what is adversity? Introduces a man to himself by Albert Einstein. Our troubles don't define us. However, the way we handle them does. Because of that, we should always be aware of the kinds of adversity we might face in our lives and understand the tools and techniques that can be used to overcome them. So what are all the adversities? As I told you, adversity is nothing but a difficult or unpleasant situation. So in our life we can come across all sort of adversity. For example, physical adversity, mental adversity, emotional adversity, social adversity, spiritual adversity, financial adversity. So here in this prose, I have given 2 contrast ideas, that is physical adversity versus financial adversity. I think you can have this explanation later on. So what are all the characters here? The characters are 2 brothers, Nicola, elder, 13-year-old, and Chekhov, younger one, 12-year-old. The narrator who is explaining the story, and the cautious driver, and Lucia, sister of the 2 brothers, Nicola and Chekhov. Okay, let's start the prose. Here is a story about love, devotion, sacrifice, sincerity and maturity displayed by 2 little boys in their actions to save the life of their sister who suffers from tuberculosis of the spine. Read the story to find out how their actions give a new hope for humanity. Okay, let's start. As we drove through the foothills of the Alps, 2 small boys stopped us on the outskirts of Verona. So here the narrator starts the prose. So we resembles the narrator and the driver. So he is telling the story. So foothills, as they were driving through the foothills of Alps. Foothills is nothing but areas at the base of a hill, and Alps a mountain range in south central Europe. There the author saw the 2 small boys and they stopped them on the outskirts of Verona. Outskirts is the borderline. Verona, where is Verona? Verona is a city in Italy. I'll show you. So this is the city Verona in Italy. They were selling wild strawberries. Don't buy, warned Louhi, our cautious driver. Cautious is something very careful, alert, like that. You will get much better fruit in Verona besides these boys. So here the driver Louhi refuses to get the fruits from the boys who are selling strawberries. By showing the refusal, he shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearances. Shabby appearances is nothing but not clear, not clean, dirty, like that. So, one boy
had on a worn jersey, and now the author portrays the picture of the two characters, their appearance, everything. One boy had on a worn jersey. Jersey is nothing but a type of sweater. The clothing, cut off khaki pants. The other, a shortened army tunic gathered. Tunic is loose outer garment in loose folds about his skinny frame. Skinny in the sense very lean, thin physical structure I have given here. Yet gazing at the two little figures, looking steadily with their brown skins. So here the author keen on watching the appearance of the two boys, about their complexion and the hairstyle and the seriousness which they had in their eyes. That's what. Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes. Brown skin, that is the complexion of the boys. Tangled is nothing but twisted hair, and dark earnest eyes. Earnest is something serious which he had seen in their eyes. We felt ourselves strangely attracted. My companion spoke to the boys. Companion in the sense, the driver. So here the narrator says that his companion spoke to the boys and discovered that they were brothers. So they have discovered that they were brothers, none other than brothers. Nicola, the elder, was 13. Jacob, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. We bought their biggest basket and then set off towards town. So anyhow, though his driver refused to take those baskets which is full of strawberries, the author got the biggest basket and then stepped towards the town. I'll show you the picture. So this is what I have given the picture. The narrator, good observer of things, very kind, helpful nature, very sensitive, a true gentleman. And Nicola, 13-year-old, loving, caring and innocent, hard worker, self-respect, devotee. Jacob, 12-year-old, hard worker, supportive, innocent, loving. And Louis, cautious driver, arrogant, skeptic is nothing but a doubter. And then Lucia, 20-year-old, soft and tender eyes, a singer suffering from tuberculosis of the spine. And this is the picture of Nicola and Jacob. So this is the appearance of the two boys. So see the way they have see their faces is telling something to us through this photo. That is, they were very eager to do something for his sister. For their sister. Okay,
Then let me explain in Tamil so that Tamil medium students can understand better. So first, நாங்கள் ஆல்ப்ஸ் அடிவாரத்தில் வாகனத்தில் செல்லும் பொழுது 2 சிறுவர்கள் வெரோனா புறநகர் பகுதியில் எங்களை நிறுத்தினார்கள். அவர்கள் அந்த கூடையில் வச்சுட்டு இருக்க அந்த பழங்களை வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க they were selling the fruits, அவங்க விற்றுட்டு இருந்தாங்க. வெரோனா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இட்டாலியில் உள்ள ஒரு நகரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதேமாதிரி இதை விட ரொம்ப மிகச்சிறந்த பழங்களை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தடுக்கிறது யார்? அந்த டிரைவர். இந்த டிரைவர் வந்து தடுத்தார். மேலும் இந்த சிறுவர்கள் என்ன சொன்னாங்க, என ஆரம்பித்த அவர் தனது தோள்பட்டைகளை உயர்த்தி அவர்களின் அவலட்சமான அந்த தோற்றத்தை தாம் கொள்ளாததை வெளிப்படுத்துகிறார். ஸோ அந்த ரெஃப்யூசல்னு சொன்னோம் இல்லையா, he shrugged his shoulder to convey his disapproval. அந்த இது அதில் ஒரு பையன் பார்த்திங்கன்னா ஜெர்சி ஆடையும் அதேமாரி வெட்டப்பட்ட ஒரு காக்கி கால் சாரை அணிந்திருந்தான். அதே சமயத்தில் மற்றவன் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ரொம்ப சுருக்கமான தளர்ந்த மடிப்புடன் கையில்லாத இராணுவ உள்சட்டையை போட்டிருக்கான். அவர்களின் பழுப்பு நிறம், சிக்கலான முடி மற்றும் இருண்ட, அதே சமயத்தில் சொன்னேன் ரொம்ப அந்த இருண்ட ஆனாலும் ரொம்ப ஊக்கமான கண்கள் ஆகியவை விசித்திரமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. யாருக்குன்னா அந்த ஆத்தருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ செகண்ட் பேஜ் போயிடலாம். Let's switch to the second page. Next morning, coming out of our hotel, he says, the narrator says, we saw our friends bent over. Friends in the sense now here Nicola and Jacob. So he considered them as his friends. Bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square, doing brisk business. So first, what they were selling the wild strawberries. And second, here I have marked in the green, they were shining the shoes. Here the author keenly observes what they are doing. Where? At the public square. Public square is an open space. Fountain is a spring, water, shower, like that. I'll show you. So this is a public square where the people discuss and just they chat everything in that open space. So they are doing brisk business. We watched for a few moments, then as trade slackened, we went over. So trade is nothing but business. Slacken means reduced, dull. So the author keenly observes and watching what the two brothers were doing. So they are doing the shoe polishes, and slacken means very dull. That means nobody is there to polish their shoes. We went over. They greeted us. So already they have seen him. They welcomed. Greeted us with friendly faces. That means, that shows. So why here the author given friendly faces, in the sense they were very loyal, it seems. I thought you picked fruit for a living, I said. We do many things, sir. Nicola answered seriously. That means they are not at all selling the wild strawberries. Apart from that, they are doing all sort of business. Like, so here they have given, we do many things, sir. Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. Often we show visitors, so as a guide. They are selling strawberries and they are polishing their shoes, and as a guides throughout the town to Juliet's tomb. So who is Juliet? An adorned female lover
heroine of Shakespeare, a well-known story, Romeo and Juliet, I think you heard. And tomb is a place where dead body is placed. All right, I smiled. You take us along. So here he offers, the narrator offers. I'll show you. So this is the Juliet tomb, the burial place. As we made the rounds, my interest was again provoked. Provoked in the sense, roused the feeling. By their remarkable demeanor, appearance and their behavior kindled the author to continue the progress. They were childish enough and in many ways quite artless. That means innocent. Chekhov was lively as squirrel. So, you know the squirrel, how the appearance of the squirrel and the activities and the innocence, everything like that. Nicola's smile was steady and engaging. Yet in both these boys' faces, there was a seriousness which was far beyond their years. So here, the author says that definitely they have the background, history, maybe the incident or an adversity like that. I told you in the front like that. In the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. So throughout the week, they were very helpful to them. If we wanted a pack of American cigarette, okay, or seats for opera, if they need anything, they'll call and they'll fulfill their needs. Nicola and Jacob could be relied, that means depend upon to fulfill their needs. So here there is a question, what do you mean by opera? Opera is nothing but, see, so this is opera. It's a type of dance, music, like that. What struck one most was their willingness to work. So here the author describes the willingness of the worker, the dedication of the worker, in the sense Nicola and Jacob. During these summer days under the hot sun, they shined shoes, sold fruits, hawked newspaper, hawked in this. The hawked is nothing, the trade cry. The Kobi Vikirthan Sorangla, that is. Conducted tourists as a guides around the town and ran errands. Small piece of work. One night we came upon them, the windy and deserted square. Deserted means uninhabited. Nobody was there. One night the author came there and he observes. Both the brothers sat in the pavement beneath the lights. Nicola sat upright, tired. One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement. Beneath the lights, Nicola sat upright, tired. So they were very tired, it seems. A bundle of unsold newspapers lay at his feet. Jacob, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. So see here I have marked first they were selling strawberries, second shoe polish, and third showing visitors, that means as a guide, and then
hawked newspapers like that. Okay, and he raised a question: why are you out so late, Nicola? Waiting for the last bus from Pauda, a city in North Italy. We shall sell all our papers when it comes in. Must you work so hard? You both look rather tired. That means, so here he raises a question: why you are so late, you out so late? Why you are selling all these things in a midnight? Okay. Must you work so hard? That means, is it necessary for you to work so hard? Like that he's raising. And we are not complaining, sir. So complaint is expressing dissatisfaction. But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacob work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. That means they are showing care of something else. They are not showing much interest on food and clothing, everything. You eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Figs is nothing but attipalam. Food that is very cheap over there. I'll show you the picture. So this is black bread with fig, which is very cheap there. They can survive. Tell me, what do you do with your money? He raises a question. Colored. So here see that he colored deeply under his sunburn. Colored means blushed on hearing this, and sunburn means skin affected by hot sunshine. Pale white in color. Then grew pale. He looked to the ground. That means he is not raising his head towards the author, the narrator. You must be saving up to emigrate to America, I suggested. So here he says that emigrate or migrate, we can say that to leave one's country to settle in another's country. Immigrate is to come and live permanently in a country. They spoke with an effort in the sense, talk with some difficulty to them. Spoke with an effort. So talk with some difficulty. So sideway in the sense, they are not directly sees in the eye. I mean, they are not directly saw the eyes of the author. We should greatly like to go to the States, but here at present we have other plans, it seems. ஸோ அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க பார்க்குறாங்க, சரிங்களா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த என்னென்ன பண்ணுறாங்க, என்னென்ன ஓல்டு ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கைட்ஸாக அவங்க வந்து தன்னுடைய வேலையை இது பண்ணிக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் எங்கேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டவுன்லேருந்து எடுத்து ஜூலியட் டவுன் வரைக்குமே நாங்கள் இது பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஓகே ஆல் ரைட் ஐ ஸ்மைல் யூ டேக் அஸ் அலாங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்குரல் மாதிரி அந்த அணில் மாதிரி இதை பற்றி அந்த வர்ணிக்கிறார், இவங்க இப்படி இருக்காங்க. அதனால் அந்த அந்த இன்னோசென்ட்டாக இருக்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நாங்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கும் போதே அவர்களது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நடத்தையால் என் ஆர்வம் மீண்டும் தூண்டப்பட்டது. அவர் குழந்தைத்தனமாக இருந்தனர் மற்றும் பல விஷயங்களில் மிகவும் அப்பாவியாக இருந்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆத்தர்.
அணிலை போல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர்கள் எங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவளாக இருந்தனர். ரொம்ப அதான் சொல்கிறாங்களே, எதை கேட்டாலும் வாங்கியிருந்த அமெரிக்கன் பேக்கர் ஆஃப் சிகரெட்டு, இதை எதை கேட்டாலும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அதை பற்றி அமெரிக்க சிகரெட் பெட்டிகள், இசை நாடகம் பார்ப்பதற்காக இருக்கைகள் அல்லது நல்ல உணவகத்தின் பெயர் ஆகியவற்றை நாங்கள் விரும்பினால் நிக்காவோ இல்லை ஜக்கோப் யாரா உடனே எங்கள் தேவைகளை நிறைவேற்ற நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எல்லோரையும் அது அசத்தியது என்றால் எந்த வேலை சொன்னாலும் அதை செய்ய அவர்கள் தயாராக இருந்தார். தட் ஷோஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த டெடிக்கேஷனாக இருக்கிறது. எந்த வேலை சொன்னாலும் ரெடியாக இருந்தாங்க செய்யறதுக்கு. அதுமாரி கோடை நாட்களில் தகத்தும் சூரியன் கீழ் அவர்களை காலணிகள் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கிறது சொன்னோம் இல்லையா, பழம் விற்றது, அதேமாதிரி செய்தித்தாளை கூவி விற்றது, அதுக்கப்புறம் சுற்றுலா பயணிகளை பண்ணது, இது எல்லாமே அவங்களுடைய வேலையாக இருந்தது. எப்போது அந்த ஹாட் சம்மர் சீசனை கூட பொருட்படுத்தாமல் அத்தனை வேலைகளையுமே ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணாங்க. அப்போ ஏதோ ஒன்று செய்கிறாங்கன்னு அந்த ஆத்தர் நல்லா கீனாக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் திடீர்னு நைட்டில் பார்க்குறாங்க, அந்த நியூஸ் பேப்பரை விற்காமல் அப்படியே ஒரு பண்டில் அப்படியே கிடக்குது. ஒரு பையன், அந்த 2 பிரதர்ஸில் ஒருத்தன் வந்து இவனோட தோள் மேலே அப்படியே சாஞ்சிட்டு ரொம்ப டயர்டாக தெரிகிறாங்க. அதை ஆத்தர் வந்து பார்க்குறாரு. அந்த லைட்டு கீழே அப்படியே வெறிச்சோடி கிடக்கிற, அதான் அந்த டெசர்ட்னு சொல்லணும், வெறிச்சோடி கிடக்குது, யாருமே அங்கே இல்லை. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நள்ளிரவுன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி நிமிர்ந்த நிலையில் சோர்வாக உட்கார்ந்திருந்தான் யார், நிக்கோலா. விற்கப்படாத பத்திரிகை அப்படியே கட்டுக்கட்டாக அவனது காலடியில் இருந்தது. அதே சமயத்தில் அவனது தோள்பட்டை மீது சகோதரன் அந்த ஜக்கோப் தலையை வைத்து தூங்கி கொண்டிருந்தான். அவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தான். நீ ஏன் இவ்வளவு தாமதமாக வெளியில் இருக்கிறா என் நிக்கோலா அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர். இந்த சமயம் பார்த்து இப்படி இருக்கியா, ஏன் என்னாச்சு? இல்லை, எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ட்ரெயினுக்காக எங்களுக்கு ஒரு பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் ஃப்ரம் படுவா விஷயத்தை ஃபஸ்ட் நாங்கள் விற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது சொன்னேன், பதுவாயிலிருந்து வரும் பேருந்துக்காக காத்திருக்கிறோம், அது வந்தால் எங்களுடைய எல்லா பத்திரிகைகளையும் விற்று விடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் இவ்வளவு கடினமாக உழைக்க வேண்டுமா? நீங்கள் இவரும் மிகவும் சோர்வாக உள்ளீர்கள். நாங்கள் வருந்ததில்லை ஐயா, அதுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் இப்போ பெருசாக கவலைப்படுறதில்லை. we are not complaining சார், அதை பற்றி நாங்கள் எந்த ஒரு அக்கறையாக எடுத்துக்கிறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்திங்கன்னா நான் என் காலணிகள் ஆஸ் யூஷுவல் அவர் இது பண்ண போகிறாங்க. செய்யும் வேலைகளை கொஞ்சம் பார்த்தா அதிசயமாக இருக்குது. பார்த்தா ஏன் இவ்வளோ வெறித்தனமாக இருக்கிறாங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்தர் பார்க்குறாங்க. ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக சாப்பிட்றீங்க? எந்த ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல, அதுவும் நீங்கள் சாப்பிட நானும் கவனிச்சிருக்கிறேன், பிளாக் ப்ரெட்டும் ஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிட்றீங்க, ஏன்னா அதான் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதேமாரி அவன் நிக்கோலா பார்த்திங்கன்னா அந்த சூரிய ஒளியில் ரொம்ப காஞ்சி அப்படி வெளுத்து போன மாதிரி இருக்கிறத பார்க்குறாங்க. நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு குடியேற வேண்டும் என சேமிக்கிறீர்கள் போலும் சேமிக்கிறீங்க போல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படி பார்த்து பேசுகிறாங்க. நாங்கள் அமெரிக்கா செல்ல விரும்புகிறோம், ஆனால் இங்கே தற்போது எங்களுக்கு வேறு திட்டங்கள் உள்ளன. நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு ரொம்ப போகிறது ஆசைப்படுறோம், ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ வில் கண்டினியூ in the next video, the second part of the story.